అన్బాక్సింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ OnePlus బడ్స్. ఇప్పుడే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నామండి. చూద్దాం దీని రివ్యూ ఎలా ఉంది, అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బిల్ అయితే ఇచ్చాడు, 4990 రూపీస్. ఓకే, వావ్, లుక్స్ అమేజింగ్. కలర్ అయితే బాగుంది చాలా. OnePlus బడ్స్ మనం తీసుకున్న కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ ఉంది, గ్రీన్ ఉంది. చూద్దాం, తీస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఎలా ఉంటుందో. రేర్ కలర్, ఎవరైనా వైట్ అండ్ బ్లాకే ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా, డిఫరెంట్ కలర్. వావ్, లుక్స్ అమేజింగ్ కదా. ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, కానీ చూడటానికైతే చాలా అవసరంగా ఉంది. స్మూత్ ఇచ్చాడు. వావ్, నైస్. వావ్, సూపర్ సూపర్ అమేజింగ్ కదండి. ఇట్స్ రియల్లీ నైస్. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో ఏముందో చూద్దాం. యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. దీనికి ఛార్జర్ ఇచ్చాడో లేదో. కేబుల్ అయితే ఇచ్చాడు, టైప్ సి కేబుల్, USB. నైస్. యూజర్ మాన్యువల్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఓకే, బట్ బాగుంది. రేర్ కలర్, సూపర్. నాకు అన్నిటికంటే ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. చాలా స్లైడ్ పీస్, చాలా నీట్గా ఉంది. లుక్ అయితే అమేజింగ్ ఉందండి. ఇయర్లో కూడా మంచి సెట్ అవుతుంది. కూల్, చాలా బాగుంది, నైస్.